kurz. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle hier hergekommen seid am Freitagabend zu Wargaming, zu unserer Community Party. Sorry, dass ihr ein bisschen länger warten müsstet, aber wenn 500 Leute auf einmal kommen, dann dauert das mal ein bisschen, bis wir alle reinbekommen. Ja, dafür vielen Dank auf jeden Fall. Und wir haben auch ein paar Special Guests mitgebracht, die wir hier auf der Party eingeladen haben. Unseren Executive Producer Tane möchte ich euch als ersten vorstellen. Wer ist Tane? Tane, can you come here for a second, please? Einmal Applaus für Tane, bitte. So, das ist der Tane. Wir haben weitere Gäste. Der Arthur, Publishing Producer, Global Publishing Producer bei World of Warships. Komm mal ruhig hierher. Chips, ne, muss ich ja auch nicht stehen. Applaus für Arthur. Arthur, World of Tanks Producer from Europe, der verdient auch einen Applaus, der macht den ganzen Kram für uns in Europa. Applaus für Arthur. So, jetzt haben die ganze Prominenz schon hier links neben mir stehen. Leute, ich möchte die Gelegenheit nutzen, auf der Gamescom ist immer viel los, viel Krach, man versteht nicht alles. Jetzt haben wir den Tane hier und Tane möchte euch ein ganz bisschen was über unser neues Sandbox-System erklären, was wir im Moment benutzen, um sicherzustellen, dass wir neue und schöne Features in World of Tanks reinbringen. Und auch nur in einem Zustand, dass wir sagen können, die sind qualitätsmäßig top, die werden euch Spaß machen, die werden euch nicht enttäuschen. Ich versuche da ein bisschen zu übersetzen. Wir halten es relativ kurz, weil es warm ist und wir durstig sind. Nach der Runde einfach den Tane ansprechen oder den Arthur ansprechen, wenn ihr irgendwelche Fragen zu World of Tanks habt. Das ist der Mann, der weiß alles. Das gleiche für World of Warships. Arthur wird bei World of Tanks aushelfen. Mich könnt ihr komplett außen vor lassen. And I would just suggest, Tane, can you briefly explain about our Sandbox project and how it will benefit for the World of Tanks project? Sure, yeah, I guess I'll start. I'll apologize that my German is non-existent. So we'll do this in English. Yeah, how many people here are in the sandbox? How many people played in the sandbox? Just a few? Alright, decent amount. I was actually surprised, to be honest. I figured today I'd get a whole lot of questions about the sandbox because, to be honest, for me personally, it's the most important thing that we're doing. When you talk about doing a rebalance of the entire game, changing the sort of the fundamentals of how the game's going to work, how the classes will interact with each other, etc. That's a big deal. And I know there have been lots and lots of questions that have certainly come out on the forums, on the message boards. So I thought maybe I could, if you guys want, I could talk about some of the things that have gone on there, questions that people have asked there, what I'm thinking about, where I think it's going, stuff like that. Is that interesting? Does that sound good? Yeah? Okay. Ich übersetze noch mal ganz kurz. Also, Tane wird euch jetzt gleich ganz kurz erklären, was wir mit der zweiten Runde oder dritten Runde von Sandbox vorhaben, welche Features wir quasi in der Pipeline haben, was wir noch für euch quasi vorbereiten und wie wir Sandbox benutzen, um sicherzustellen, dass es halt wirklich eine besondere Qualität gibt, ja, dass alles fertig ist und wir nicht irgendwas rausbringen, was wir hinterher wieder rausnehmen müssen, was ja schon das ein oder andere Mal vorgekommen ist. Und das wird Tane jetzt noch mal ein bisschen besser erklären, was wir jetzt vorhaben. So, I guess I'll start with the fact, a lot of people have asked, like, why are we even bothering? Why are we doing this? And I think what it comes down to is, if you look at the number one complaint that people tend to have, if I could boil it down to 3 letters, those letters would be S, P, G. Right? Das erste Ding, was wir jetzt besprechen werden, ist ein ganz beliebtes Thema unserer Community. Jeder kennt es, jeder liebt es, jeder hasst sie. Artillerie. Ja? Wer mag Artillerie? Wer mag keine Artillerie? Oh, das ist ja gar nicht so schlecht, da müssten wir ja gar nichts machen. Nein, aber wir haben schon gemerkt, dass es einige Probleme mit der SPG, mit der Artillerie gibt. Und Tane und sein Team haben schon ein paar Ideen ausgearbeitet, was wir in Zukunft verändern können. Okay, Tane, enlighten us what is the plan. Okay, can I ask for one favor? You want more beer? If we're gonna hang out and and drink beers and talk about tanks, I'm totally game, but I need to drink beer and talk about tanks. Können wir 2 Kölsch haben? Thank you. Ja, bitte. So, again, the SPG was sort of, in some ways the genesis. I think, we've all experienced, right, that when you're playing right now, it feels like everybody's so afraid to move, right? I was talking to one of the other guys earlier that it feels like right now, the game, when you get down, when you kind of cull out about half the tanks on each side, right, then everybody starts playing. But for the first half of the game, everybody just kind of sits there and pretends they're a TD.
No matter who they are. Ja. Also das größte Problem, was wir im Moment haben, sobald die ein Gefecht sind, wo wir mehrere Artillerie haben, gerade im höheren Tierbereich, wo die Dinger ordentlich Schaden austeilen, wird das Spiel sehr, sehr langsam. Viele Leute spielen jeden Panzer, sogar den Light Tank, sogar den Scout, als wäre ein Tank Destroyer, der sich im Busch verstecken müsste. Das ist natürlich absolut Spielspaß töten für jeden Panzerfahrer, und das haben wir identifiziert und jetzt sehen, was wir dagegen machen wollen. Okay. So there were some things that we did. You know, if you look in the sandbox, we really wanted to restore the value of each class, each role. So, you know, heavies shouldn't have to sit in a bush, right, and wait. Heavies should set the... Oh, thank you so much. Heavies... Prost. Heavies should act like heavies, right? They should set the battle line. They should push in, they should push it out, they should make sure, like, this is where it's all going to happen, right? Mediums should be able to flank around, move on, scouts should be scouting, right? That, you know, all the classes have a function, but it hasn't been able to work that way, quite the way we wanted to. So the sandbox, all the work we did primarily was around doing that, around making more diversity in the game and making the various tanks act in the roles that they were supposed to. Okay, also eines der Probleme, wie gerade angedeutet, durch die Artillerie ist, dass die Klassen in World of Tanks, wenn wir jetzt mal den Heavy Tank als Beispiel nehmen, es für einen schweren Panzer einfach nicht vorgesehen ist, dass er sich in einen Busch versteckt und wartet, bis alles vorbei ist und dann rauskommt. Das ist frustrierend und das ist absolut nicht, was wir wollen. Das heißt, wir wollen sicherstellen mit den Änderungen, die wir bald bringen werden, ist, dass ein schwerer Panzer rausfährt, an die Front, alles kaputt macht, was er sieht und keine Angst haben muss. Das gleiche für den Medium-Panzer, das gleiche für den leichten Panzer und auch für den Tank Destroyer. Und eine der Probleme, die wir haben, ist halt der momentane Status der Artillerie, der genau diese Spielweise halt für die jeweiligen Panzerkategorien blockt. Und genau daran werden wir jetzt arbeiten und Tim gibt jetzt die nächste Runde, was wir genau machen werden. So let me talk a little bit about what on the sandbox I think we did right and what I think we did wrong. And I think, you know, there's equal parts of each. And I'll start with knowing that we were going to do some things right and some things wrong is exactly why we did the sandbox. It's why we're putting these things out first on a test server and not out in the real environment. Genau. Also, was ist der Vorteil der Sandbox, die vorher schon mal geschrieben? Wir sind jetzt nicht mehr in der Situation, wo wir neue Ideen haben und wir nicht genau sicher sind, wie sie wirklich auf einer riesigen Audience wirken, was wir früher halt gemacht haben, zum Beispiel mit dem Rampage-Mode, Historical Battle-Mode. Das waren alles Dinge, die, wenn wir damals schon Sandbox gehabt hätten, wir uns wirklich hätten sparen können. Der Sandbox ist ein dedizierter Testserver und es wird alles nur getestet. Und nur wenn es getestet wird, für sehr gut und nochmal sehr gut und nochmal sehr gut befunden wird, die Community sagt, ja, grünes Licht, nur dann denken wir ernsthaft darüber nach, das Ding wirklich quasi auf den Live-Server zu bringen. Yeah, and so, you know, when you look, things that we did to get to this, right? First thing we did, we substantially, and I mean, you know, big time, changed the distance before which penetration starts to fall off, right? So how far you can shoot before the shell starts to lose velocity, lose penetration impact, and becomes ineffective and bounces. Also eine der Änderungen, die wir kürzlich getestet haben, war die Geschwindigkeit von bestimmten Projektilen. Man hat geschossen, das Ding ging raus, irgendwann wurde es sehr, sehr langsamer, verschwindet irgendwann. Dann sieht das irgendwie so aus, als wenn man den Panzer hätte eigentlich treffen sollen, aber weil die ganze Engine dahinter nicht mehr mithalten konnte, hatte man quasi so eine Art Großshell, wenn man so will. Und das war halt eine der Sachen, die wir in den letzten Sandbox-Tests gemacht haben und festgestellt haben. Eines der Beispiele. So then I think the other thing that we did that was really primarily aimed at this is to change this. And they're reasonable complaints, but we changed the dispersion so that shots were less likely to land exactly dead center of the circle and more likely to be distributed kind of evenly through anywhere in the aim circle. So, was wir auch gemacht haben, die Veteranen werden sich erinnern im Test ist, dass wir halt die Genauigkeit der Projektile ein wenig ungenauer gemacht haben. Früher, wenn ihr geschossen habt, dann war es sehr, sehr genau planbar, wo das Projektil gelandet war. Das heißt, Weak Spots eines Fahrzeugs, Schwachpunkte, konnten sehr, sehr genau angezielt werden. Und zwar so genau, dass es schon ein Stück weit unrealistisch ist, vielleicht der falsche Ausdruck, aber es war schon quasi Gameplay-Schaden, gerade für schwere Panzer. Mit der neuen Variante, die wir eingebaut haben,
gibt es viele Punkte im Zielkreis, wo die Kugeln einschlagen können. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, was ich hier mache, aber das ist das Projektil, ja, der Aiming. Also ihr wisst, was ich meine, ja? Und das war halt eines der Dinger, die in der Community am Anfang sehr skeptisch negativ aufgenommen worden sind, aber am Ende hat sich halt herausgestellt, dass wir da doch ein bisschen eine Idee hinter hatten und das gar nicht so dämlich waren, ja? I don't know exactly what you said, but I don't think that was an exact translation of what I said. No, it was, I just needed some support that okay, the Germans get it, don't worry. Yeah. So look, and again, you know, the goal behind this was, if some guy is shooting at you in a bush from, you know, 3/4 of the map away, if the pen fall off is happening, he's not going to pen, even if he hits the critical spot, and if the dispersion is wider, then he's probably not going to hit that tiny little spot that's this big on your tank from a billion miles away. Exactly. Right? So that was the goal behind all this. So, was wir halt sicherstellen wollen, wie er vorher schon mal gesagt hat, wenn wir halt Panzer haben, die, was weiß ich, wirklich weit entfernt sind, irgendwo im Busch sitzen, ihr guckt da lang mit eurem Panzer und auf einmal schießt euch jemand, ihr seht nicht mal wer, genau in den Weak Spot rein, ja, das macht überhaupt keinen Spaß. Das macht ein bisschen Spaß für die Leute, die genau wissen, wie es funktioniert, aber für den normalen Spieler, der mit seinem Heavy rumguckt und auf einmal dann denkt er so, was ist denn hier passiert? Und genau das war quasi das Ziel dieser ganzen Änderung, dass das so nicht mehr vorgekommen ist. So I guess, you know, look, before I go any further, I actually want to ask you guys, because, you know, this is a big deal, and the whole point of the sandbox is to try stuff out to see if you're going to like it. And if you guys think it's all shit, then we won't do it, right? We'll do something else. What I'm describing, you know, the idea of trying to make the battles more dynamic, have the heaviers be able to close, have the different roles be able to play different styles, does that sound cool and interesting, or does that sound like something you guys are like, no, I don't want that? So diese Veränderung, die wir gerade gesprochen haben, dass die Panzer quasi wieder zu ihrer ursprünglichen Rolle zurückführen. Der schwere Panzer, niemand, der sich versteckt, der in die Front rausfährt. Der Medium, der agil weiterfährt und auch ein Stück weit mitspottet. Der Light, der alle die ganzen Karten aufdeckt und ursprünglich einfach wieder vorgesehen wird, zu scouten. Dass halt die Panzer ihre Rolle übernehmen, so dass es Sinn und Spaß macht und wir nicht komplett aus der Bahn werfen. Das ist das nächste Projekt, was wir mit der Sandbox 3 machen wollen, und Tate fragt jetzt, ob das für euch Sinn macht, dass wir den Panzern wieder ihre ursprüngliche Rolle zurückmachen. Macht das Sinn? Ja! I think we are very close. Okay, good. That is a really good sign, right? Because that means then that I can tell you for sure that while we may bounce around, and there may be things that you play on the sandbox in one build or another that you look at and you go, why the did you do that? That's terrible. If we have the same goals, if I have a goal, if you have a goal, and all of you guys want to get to that goal, then I can tell you, while we may bounce around before we get there, that's where we're gonna go. So, was gerade sagte, wir testen, wir geben unserer Community mit diesen Accounts die Chance, unsere neuen Ideen, unseren neuen Content ausführlich zu testen, und nur wenn ihr der Meinung seid, wenn die Tester der Meinung seid, wenn die Community zustimmt, dass diese Änderungen Spaß machen, Sinn machen und für das Overall Gameplay fördernd sind, und nur dann gehen wir in die Richtung. So then, you know, in terms of what we found, right, what we liked, what we didn't like, we definitely feel like the penetration fall-off was a good idea. We're going to tweak that. We're going to probably pull it in a little bit. So when you do a test like this, your first thing, because it's not live, right, your first thing that you should do always, instead of doing a little change, you do a big, huge, gigantic change, right? Because you need to push it really far to see how far you can actually go, how far you need to go. Because the usual thing is, the thing you think is too far ain't actually far enough. So, was sagen will ist, wir wollen uns davon entfernen, dass wir unser Spiel quasi immer nur in ganz kleinen Schritten Stück weit ändern, Veränderungen, die eventuell Leute frustrieren, nicht zu Ende gedacht sind oder als kleinen Schritt überhaupt keinen Sinn machen und nur Sinn ergeben, wenn wir quasi die ganze Änderung machen. Und auch hier kommt der Sandbox wieder also hier hilft uns der Sandbox-Server wieder, weil wir so in der Lage sind, riesige Veränderungen vorzunehmen, aber nur einzuführen, wenn wir halt alle Supertester überzeugt haben, wenn die Community sagt, jo, das macht Sinn, wenn wir in den Videos sehen, im Feedback, geile Idee, Wargaming, das sieht geil aus, das will ich spielen, und nur dann gehen wir weiter. Und dann können wir halt wesentlich
genauer World of Tanks auf die nächste Ebene quasi bringen. So then, in terms of what's coming next, right? I think we realized that the penetration fallout stuff, it actually worked out really well. We're going to try to maybe dial it back a little bit, restore a little bit more distance, but we feel like we're actually in pretty good shape there. On the aiming circle dispersion, here, let me let you hit that part first, and then we'll talk about that. So, was wir gerade gesagt haben, was ich vorher beschrieben habe, mit der Penetration aus längerer Distance, dass man nicht mehr so leicht durchkommt, das ist der richtige Schritt, den wir jetzt schon mal gegangen sind. Im Moment gucken wir noch, ob wir da nicht eventuell zu streng waren oder zu hart mit der Keule zugeschlagen haben oder ob wir da ein bisschen reduzieren müssen. Aber das sind halt Daten, die halt noch ausgewertet müssen, damit wir zu einer quasi finalen Entscheidung kommen, bevor wir es quasi ausrollen. So then on the aiming circle dispersion piece, I think that's the one that we really feel like, we got something we liked, but we totally need to rework where that is. We accomplished the whole like, I'm over here, pinpoint, hitting a split hair on a fly 3 miles away. We fixed that, but now it turns out that when I'm right up here, and I should be able to go, I kind of sometimes go, and that isn't what we're trying to accomplish. Okay, also im Moment haben wir das Problem, wie er gerade schon beschrieben hat. Aus 3 Kilometern, sagen wir mal, kommt man sehr, sehr genau zielen und das wollen wir nicht, aus den Gründen, die wir gerade schon gesagt haben, weil es halt das Spiegelerlebnis von vielen Leuten ein bisschen kaputt macht. Wenn wir allerdings zu nah rangehen, ja, also quasi Möbelwagen, Fußball und trotzdem nicht trifft, ist halt auch irgendwas, was wir nicht wollen. Und da versuchen wir jetzt quasi gerade den Mittelweg herauszufinden, also wie weit wir quasi die Schraube drehen müssen, dass halt nicht mehr gesniped werden kann auf super 100%iger Weise, aber auch eben, dass sichergestellt wird, dass man auf kurzer Distanz wirklich trifft und da keine negative Erfahrung hat. So that one, I think you're going to see a lot of changes on it. And look, there's a million ways we could deal with this, right? We might make it dynamic. We could make we could screw around with the dispersion itself and figure out how much we want that to be. We could have that be a function of distance. That the farther away you are, the less accurate it is just in general. There's lots of different ideas, and we really are experimenting right now. We don't know which one's the right one yet, but we know for sure that we need to try some stuff out and see what works. So, also wir haben jetzt noch nicht festgestellt, was der richtige Weg ist, um die Schraube halt richtig zu setzen, ob wir es dynamisch machen oder doch eher mehr so, ja, wie soll ich es erklären? Also wir haben noch nicht die richtige Lösung gefunden, wie spielmechanisch mit dem Zielkreis und dem Aiming Circle Zielkreis am meisten Sinn macht, das zu überarbeiten. Ich habe jetzt nicht genau, ich weiß, mir fehlen jetzt so ein bisschen die deutschen Worte, um es besser zu erklären, aber quasi, was wir sagen wollen ist, wir haben 3, 4 Möglichkeiten, die wir gerade in Betracht ziehen und eine davon wird es werden, aber wir sind da noch nicht sicher, welches werden will und das muss dann noch ausgewertet werden. So then, you'll see changes on that for sure in the next iteration. The next thing we dealt with, right, again, the second really, really, really big thing was dealing with the SPGs. Right now, there's a lot of people on both sides. I play SPGs a lot, actually, and there are things that frustrate me about them as an SPG player. And there are a lot of things that frustrate people about as SPG victims. So, also, nochmal zurück zur Artillerie. T zum Beispiel spielt sehr gerne Artillerie, aber er ist im Moment absolut nicht damit zufrieden, wie es funktioniert. Einmal als Spieler selber macht es ihm nicht ganz so viel Spaß und er glaubt, er ist viel mehr Potenzial, was wir reinholen können, damit es mehr Spaß macht. Und im Moment gleichzeitig für Leute, die von der Artillerie getroffen werden, unerwartet und sie konnten es nicht vorhersehen, ist halt auch eine negative Spielerfahrung und diese 2 Mankos, die wir haben, wollen wir quasi ausbessern. So if you feel like, when you're playing, and let's say you're not the SPG, right? You're on the other side. You're against the SPG guy, and you're driving along, and you know that if you stick your nose out at all, and you get spotted, there's a good chance that somewhere, somehow, the hand of God itself is going to come down and boom, and it's time for another battle. That's not a lot of fun, right? Habt ihr verstanden? Also er sagt halt, jeder kennt, ihr fahrt mal kurz raus, ihr wisst, da ist Artillerie und ihr denkt so, ja, der guckt ja gar nicht auf mich, ihr geht kurz raus, dann kommt das Ding von Gott, bams, macht euch platt
und ihr denkt so, what the fucking fuck, Tier 10, mit Perkos, was soll der Scheiß, fuck you Wargaming, macht keinen Spaß, next Yes. And in fact, I've seen that in chat. Yeah, me too, and I said it myself, Yeah. the other day. Yeah. So, also das Problem wollen wir quasi jetzt in Angriff nehmen. So then, on the other side, now let's talk about the guy who's actually playing the SPG. Every once in a while, you land that, right? And it hits and you're, yeah, right? It's awesome. But what usually happens? Is that usually what happens when you fire off the SPG shot? Or is it more like this? Aiming at this guy, aiming at this guy, oh. No damage. Okay, well that's fine, because I only have to wait 6.5 minutes for a reload. Ich weiß nicht, ob ich es übersetzen soll, aber grundsätzlich, Artilleriespieler, da ist so eine riesige Maus. So ein riesiges Ding. Und ihr sagt, das ist euer. Ihr haut das Ding raus, da ist die Maus, und dann... Okay, scheiße. 6 Minuten. Okay. Macht halt auch keinen Spaß für denjenigen, der Artillerie spielt. Das heißt, es macht keinen Spaß für den, der Artillerie spielt, und es macht keinen Spaß für den, der quasi mal eben ausgekickt wird mit einem Hit. Also was machen wir jetzt dagegen? What do we do? So, what we've got, right, is a class that the people who like playing it kind of don't like playing it, and the people who don't like being played against by it, they don't like it either. So, look, I'm not a genius, but it seems like something we ought to fix. Also wie gesagt, Artilleriespieler haben keinen wirklichen Spaß, und die Leute, die halt in normalen Panzer sitzen, hassen die Artillerie. Und das ist ein Zustand in einem Spiel, da muss man nicht sonderlich schlau zu sein, und wo man sagt, das ist scheiße, das können wir besser machen. So now what we're going for, the new role that we're trying to have the artillery fill, is really more of a harassment device and a support shot. So instead of doing this massive, insane alpha, the one time out of a billion that you land something and then you wait 10 minutes to reload and maybe get 3 shots in a game, what we're going for is more something that is good for preventing wolf packs, right? From bowling up and from controlling a checkpoint or controlling a choke point. So if you're an arty in the new world, right, on the sandbox, and you lob a shell out and there's a bunch of guys in a circle, first of all, the area where you're going to be able to do damage is much wider, much broader. So you can do more area of effect damage. Second of all, the kind of damage you're going to do isn't like this one-shot death machine insta-kill. It's a stun. So you do some damage to a wider area, and you harass and you stun the crew that's in that tank for a minute. It's not permanent, just temporary. But you stun them, and so everybody who's in there kind of, it screws them up. I get it. Also, was ihr mit der Zugruppe der Artillerie machen werdet. Im Moment, ihr schießt, macht Ultra Damage oder macht entweder gar keinen Damage und ihr wartet 10 Minuten. Kein Spaß. Die neue Artillerie, wie wir uns sie vorstellen, wie wir sie auf dem Sandbox testen, wird mehr oder weniger eine Support- und eine Störrolle einnehmen. Zum Beispiel, bei Jagdkleid im Wolfpack lang, ihr schießt auf das Ding, dann habt ihr wir werden den Radius, auf den die Artillerie Schaden macht, wesentlich größer machen, aber den Schaden reduzieren. Aber anstatt dass ihr nur auf Schaden ausleiht, werdet ihr die Möglichkeit haben, Fahrzeuge zu stunnen, die Crew temporär außer Gefecht zu setzen. Das heißt, Wolfpack volle Fahrt, ein guter Schuss irgendwie in die Mitte, 3 Panzer sind gestunt, 5, 6, 7, 8 Sekunden außer Gefecht gesetzt, und das ist sehr, sehr störend. Das heißt, der Kampfflow für den Moment ist 10, 15 Sekunden unterbrochen, und eure Truppe hat dann schön freien Schuss auf Targets, die gefreezed sind. Also wie gesagt, Artillerie will nicht mehr sehr viel zerstören, aber eine sehr störende Rolle im Gameplay fürs Team einnehmen. Okay. So I have 2 questions. First of all, our wives and girlfriends, they hate fucking tanks, right? Whose wife, no, question, whose wife or girlfriend hates tanks? Du wirst nicht schüchtern sein. Wer hat eine Freundin, die World of Tanks hasst? Okay. It's a very simple solution. The
the wives and the girlfriends, they should play tank destroyers. Also die Frau muss einfach anfangen, auch World of Tanks und speziell Tank-Destroyer fahren. Ganz einfache Solution. Oh yeah. Who hates artillery? Who hates artillery in the fucking game? Wer hasst Artillerie? Wer hasst Artillerie im Spiel? So we have a solution. Play World of Tanks fucking Blitz. Also ihr habt's gehört, muss ich nicht übersetzen. Okay, thank you, Victor. Who's that guy? I've never seen him before. But I think he loves World of Tanks. Thank you, boss. Noch nicht, noch nicht. So, training, yeah. Yeah, so look, so for the Arty, we feel pretty good about the changes overall, right? The idea is good. The stun mechanic we think is good. The stun on the first iteration that, you know, stuns you for like, has it worn off yet? I don't think it has. Maybe a little too long. Just a little. Also, im ersten Test, wo wir die Artillerie benutzt haben mit dem neuen Stun-System, mit dem Betäubungssystem, haben wir festgestellt, dass wir es ein bisschen übertrieben haben. Das heißt, wenn die Artillerie jemanden gestunt hat, war er locker mal 15 bis 20 Sekunden außer Gefecht, dann haben wir wieder das Problem, dass derjenige, der halt 20, 25 Sekunden nichts machen kann, wieder der gearscht oder der gelattmeiert ist. Also wir haben es wieder zurückgenommen und jetzt kommt die nächste. So you'll see a few things on the stun. I think first of all, we're going to shorten it, and we did it in some of the previous, but we're going to screw around with the timing a lot. I mean, it could be that it should be a tenth of what it is right now, or it could be that it should be 75% of what it is right now. We'll figure it out, and we'll keep noodling it on the sandbox until we get to the right answer. So, im Moment wissen wir nur, dass wir es übertrieben haben und dass es zu lang war und dass wir es verkürzen müssen. Ob wir es um 20-30% die Zeit verkürzen müssen oder um 50-70%, das sind Sachen, die unsere Jungs gerade noch rausziehen und gucken, was am meisten Sinn macht, aber wir haben uns noch nicht festgelegt. And then the other thing I think we'll see is that we're going to do a much better job of making it clear in the UI. Right, so we understand, so people can understand what it is that's going on. They can see it, they can get it more easily. So, eine der nächsten Baustellen, die wir ansprechen, ist das User Interface, die Benutzeroberfläche in World of Tanks. Nun, für uns, die wir schon jahrelang Tanks spielen, wir haben uns daran gewöhnt. Wenn man aber relativ neu dazukommt, möchte man meinen, dass das User Interface in World of Tanks, ich will jetzt nicht sagen outdated, aber outdated ist. Und genau das is right when it's done, when it's ready. And like you said, we're going to get all of your feedback and take that on, and that's going to tell us when it's ready. And until then, it's not going to go live. So play with us, please. Come on the sandbox, give us your feedback, tell us what's going on, all right? And tell us when you feel like it's good, because we need to hear that to get it done. Okay, also, Ende quasi, was Ten sagt, wir brauchen euer Feedback, sehr, sehr dringend. Nur wenn euch gefällt, bringen wir es rein. Wir bauen keine Mods mehr wie Historical Rampage, die wir nach einem Monat rausnehmen müssen. Die Zeiten sind vorbei, das stellt Ten sicher. Und dafür nochmal einen dicken Applaus bitte. Thank you guys. Und jetzt könnt ihr Ten mit Fragen bombardieren. Er ist den ganzen Abend da. Fragt ihn, Matchmaker, alles was ihr wissen wollt. Er ist der Mann. I just said that you're a very nice guy and thank you very much. Thanks guys. If you guys have more questions, I'm here, alright? But let's drink! And then let's battle! Let's battle! Didn't even get to cross.